ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦੂਜਾ ਧੂਪ ਦੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈਸੰਤਰ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਹਿ ਕੀਆ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਕਟ ਕਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ ਸੰਤ ਹੋ ਕਟ ਕਟ ਰਹਾ ਸਮਾਹਿਓ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਮਹਿ ਜਲ ਥਲ ਰਮਈਆ ਆਇਓ ਰਹਾਉ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਓ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਾ ਸਮਾਇਓ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਚਮ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 617 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਹਰ ਥਾਈਂ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਿਓ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਮਹਿ ਜਲ ਥਲ ਰਮਈਆ ਆਇਓ। ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। Today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has composed today's Hukamnama in Rag Sorat. Rag Sorat creates the calm and cheerful mood, helps us to focus, and beat of the drum needs to be in the second house, Kar Duja. Today's Shabad, today's Hukamnama has two parts, which has been reflected by the word Du Pate. Du means two, Pade means parts. And the first number in the end of the Hukamnama, there are total 3 numbers. First number is 2, which reflects
there are two parts to the Hukamnama, do pade. And one implies that it is the first Hukamnama in Rag Sorat and beat of the drum Karpella, Karduja. And 29 number means that it is the 29th Hukamnama in Rag Sorat. So all the Guru Granth Sahib's Bani is beautifully numbered, very intelligently numbered, such that nothing can be taken out, nothing can be added. So in today's Hukamnama, Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals to us, if you want to do more thorough explanation of the Hukamnama in your own time, you want to study it, the Hukamnama is placed in Tan Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 617. Guru Maharaj in today's Hukamnama reveals the creativity of God as well as the presence of God. Beginning of the Hukamnama is with the Mangalachan. Mangalachan is the words of praise for Almighty God. In these three words, Ik Onkar Satgur Prasad, all the qualities of God are captured, which are explained in Guru Granth Sahib's Bani. Like in today's Hukamnama, Guru Maharaj makes it very clear that whole universe is created by one God, Ik Onkar. Then you must be wondering who actually supplies the fuel to sun. Sun is giving energy and light to the solar system. Who is going there and filling in the fuel, whatever it is, hydrogen or whatever? There is no oxygen there, but it still is burning continuously for many, many millions of years. This is God's creativity, Ik Onkar. So God, having created the creation, manages it beautifully, sustains it beautifully. And God can destroy the whole creation instantly and recreate the creation like this instantly. This is how powerful God is. Haran paran janka netra phor, tiska mantra na jane ho. No one knows the mantra, the spell God uses to create the creation, sustain the creation, and manage the creation, including death and destruction. So that is what is meant by Ik Onkar. The whole creation is so fascinating. We have been able to find little bit. We have developed the technology, made the internal combustion engines, gas turbine engines. We have so many inventions in the field of medicine, manufacturing, but we know little. There is more to it than what we know today. For example, the mobile phones have only come about and become common in 1990. That's all. Before that, only few people had mobiles which weighed like a brick, very big. So there's so much technology in God's creation which we're finding out slowly, but we can't find it all. By contemplating upon Ik Onkar, which is the true name of God, the true wisdom is obtained. Second word of the Mangalachan is Satgur. Ik Onkar Satgur Prasad. Sat means true, Gur means Gyan, the knowledge, the wisdom.
which is essentially Brahm Gyan. So God, who is the only creator and the owner of the universe, by pondering over his creativity, his divine virtues, one receives the divine wisdom, the Brahm Gyan. And Brahm Gyan is followed by Prasad, which is bliss, Maha Anand. And in Gurbani, Guru Maharaj has described, Naam Dhyaye Maha Sukh Paya, Har Gun Gaye Mera Man Seet Laya, Gur Pure Vaji Vadhai, Nanak Jitta Bikhada Jio. Mahasukh, extreme peace, extreme joy is realized when one dedicates himself to serve God. So that is the Mangalacharan words, Ik Onkar Satgur Prasad. Then Guru Maharaj further explains and expands on God's creativity. Have you ever realized where diesel and petrol and wood come from? Where does coal come from? The answer is all the trees which are buried under the soil, they turn into coal with time. How amazing it is. Also, so many things are buried under the earth. They turn into diesel and other kind of fuels. Earth is amazing. Within the earth, because earth is like mother, Pavan Guru Pani Pita Mata Tart Mahat, Divas Rat Doidai Daya Khela Sagal Jagat. Tarat means earth, mother. Earth is mother. Pavan Guru Pani Pita Mata Tart Mahat. Mata. Mata means mother. Earth provides for the humanity. Earth has water within. Earth has different kind of fuel, minerals, jewels. It's unlimited. And also all the plants, all the vegetation, the grain, the food we eat comes from the earth. Seeds are sown into the earth to grow and give us the food. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals how creative is God. God has locked up the energy from sun into the wood. When wood is exposed to any spark, it catches fire. So fire is hidden within the wood. Sagal basantar, sagal banaspat meh basantar. Banaspat means the vegetation, the trees. Basantar means fire. The fire is locked up into the wood. We can't see it, but following certain method, we can see it. You can see a lot of forest fires recently. Around the world, like in California, there was a forest fire in Australia a couple of years ago. So it means that fire is there in the wood, but only becomes apparent. We can see it once it is exposed to the fire outside. So what is Guru Maharaj trying to tell us? First of all, God is very creative. Secondly, like fire is present within the wood, we can't see it. Similarly, God is present in everything we need way to find and realize God. Sagal banaspat meh basantar, sagal doodh meh kiya. Where does butter come from? Answer is milk. But when you look at the milk, you can't see the butter. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj is saying, God is present in everything.
around us, in the milk, in the water, in the air. Like there is butter in the milk, we can't see it, but following a certain procedure, the butter can be extracted. Similarly, Guru Arjan Dev Ji Maharaj is giving us the wisdom: respect everyone, accept everyone, treat everyone with respect, whether someone is a beggar or someone is a king, someone is a leader. Everyone has presence of God within. ऊंच नीच में जोत समानी कट कट माधो जिया. Uch means high, powerful people, people with authority. Neech means people who are not as privileged. But God, you are present in all of them. This is your beautiful drama. Ik date, ik pekhari ji, sab tere choj vidana. Some people are givers, donors, and some people are on the receiving end asking for peak, the begging. They are beggars, but this is all your game. So why someone is placed high, someone is placed low? Why can't everyone be rich? Guru Maharaj describes this is part of the game. If everyone was rich, no one would appreciate the value of money. If it was daytime all the time, there was no night, there was no darkness, there won't be any definition for brightness or the light. So God has created the creation so that there is one thing created and there is something opposite to it. For example, there is winter and it is very cold. God has created this mechanism when sun is far away from earth because of the rotation of the earth and rotation of the earth around the sun, it is cold. And then all those parts of the earth which are close to the sun, they are warm. There is a summer. But both are complementary. Heat and cold, they are complementary. So God has created both. Similarly, light and darkness is created by God. They are complementary. You can't have one without the other. So God is amazing, but God is present in all. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj is helping us to meditate and focus and contemplate upon God so that we can realize God. In Japji Sahib verses, Guru Maharaj describes that some people are high, some people are low. This is all according to law of karma. When we see people begging, not as privileged, the reason is their past karmas. We can't see it. They can't see it. This is the mystery. O vekhe onna nazar na avai bota eo vidan. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj has captured divine laws in Guru Granth Sahib Ji Maharaj to reveal to us we shouldn't blame anyone else for our bad fortune or misfortune. It is all happening according to the law of karma. For example, there are so many people who have animosity with each other. And this animosity has been ongoing from previous lives. People who kill animals, animals become human beings in the next life. And people who kill them, they become animals, and that cycle carries on. The human kills the animal. In the next life, those animals become the human beings and kill those human beings who killed them in past life. So this cycle continues. Hukme uttam neech.
हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्म बख्शीश. That is why it's a fundamental law of religion, a true religion. दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे. Be kind and merciful to all the creation, all the living beings, and help as much as you can. And then truly you are spiritual. Satsangaji, I was reading a article yesterday. Amazing. There were people who were living in remote area, and to go from one place to the other, or to attend the school and go to the market, they had to cross the river. But one civil engineer, he approached the government to build the bridge, and government won't fund that. Can you believe? From his own pocket, he built 127 bridges in different villages in that place, so that people can commute easily. This is absolutely act of kindness, and this is like being truly spiritual. संतो हो ਘਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸਮਾਇਓ. O saints of the God, God is pervading all, is present in everything. पूरन पूर रहो सर्ब मह, जल थल रमैया आयो. Puran means 100%. Pur means to pervade, to be present. Sarab means all. Ramaya again means all pervading God. So very simple meanings. God is pervading everywhere. There's no place without God's presence. In the water, God is present. On the land, God is present. There is a testimony from Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Bhagat Kabir, he had faith that God is present in the water. So if water keeps us alive, water keeps us alive. Water pehla pani jiyo hai, jit harya sab koi. Water is the living being that sustains the whole creation. So God created the air first. From the air came the water. From the water, the whole creation was created. साचे ते पवना पया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिपवन साजिया, कट कट जोस मोए. Jal means water. Kabir Sahib, he was thrown in the river with his hands and legs tied down with the chains. The reason? Because he tried to educate and enlighten people about presence of God. He was against the worship of statues and graves. So the preachers, they were not happy with him. So they conspired against Kabir Sahib and threw him in the water. And everyone was looking at Kabir Sahib to be drowned and dead. But Kabir Sahib had so much faith in God. He prayed to God that, God, I'm speaking the truth. Despite that, I've been thrown into the water, and you are in the water. You are going to save me. गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पे बैठे कबीर. So Kabir Sahib reveals, as soon as he prayed to God, that God, you are the water in the Ganga, which is also called Ganges. The actual name is Ganga. You are in the water of Ganga river.
you save me if you're there. And Sasangaji, there was a deer skin that appeared on the surface of the water. And with the waves in the water, the chains of Kabir Sahib, they were broken, untied. And Kabir Sahib sat on the deer skin and floated himself to the bank. And everyone was surprised. So it is matter of faith. God is there. पूरन पूर रहो सर्ब में जल थल रमैया आयो रहाओ गुण निधान नानक जस गावे सतगुर परम चुकायो. To realize presence of God, slave Nanak sings God's glorious praises, and all his doubts have been dispelled, and Nanak has been enlightened and had realization of God's presence now. Sarab Nivasi Sada Alepa Sab Mein Reha Samayo. God is present in all, but remains Alepa, totally detached. And to realize God, that's the only way. Have Guru's wisdom, have that discipline in life, so that we can see God in all. Journey starts from searching your own mind. We had a discussion yesterday that which religion is the best. And according to Gurbani, this was the conclusion. This is the conclusion arrived at by Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Sarb dharam mein shreshth dharam, har ko naam jap nirmal karam. The best religion out of all religion is when you praise and adore God all the time. And you have nirmal karm, those deeds which are immaculate, full of compassion and love, forgiveness, contentment, righteousness. So these are the nirmal karam, the righteous deeds, the immaculate deeds which help us to realize God. And that is the true religion. So Satsangaji, with these thoughts, we'll now switch over to in Punjabi translation. Please stay tuned. So ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਦੂਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਸਕੇ. ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਨੇ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ. ਉਹ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੋ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ, ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ. ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ. ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ. ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਚੇਤ ਤੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਲ ਲੈਣਾ. ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚੇਤ ਤੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਲਿਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਂਕਾਰ ਏਕ ਧੁਨ, ਏਕੈ ਏਕੈ ਰਾਗ ਅਲਾਪੇ। ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ ਅਰਸ਼ਟ ਕਾ ਇਸਨਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇਂ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ-ਦਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ। ਹਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੱਗ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਕੀਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਊਚ ਨੀਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ ਮਾਲਕਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤੋ ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਸਮਾਇਓ। ਸੰਤੋ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ। ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਕਹਤੋ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਿਓ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਜਲ ਥਲ ਰਮਈਆ ਆਇਓ ਰਹਾਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ?
ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਓ। ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਓ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।